السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سو دبل صاحبيال بارت 1 ayaan ka bilaabaynaa maanta qaybta koowaad weeyaan buugan xalay soo shaaciyay ama maanta soo shaacinay waxa la yiraahdaa buuga waa daily uses English sentences waaye jumladaha waxa sida joogta loo isticmaalo aad ku baran doontaa buugan wuxuu ka kooban yahay baan ere ilaa iyo content page sidoo kale waa kun jumladood ayaad ku baran doontaa kun kan jumladood hadda si fiican u barato luqada ingiriisiga waad ka dhisan tahay runtii arday fara badan xalay iga soo dalbadeen waan u diray isagoo PDF way heleen buugaagtooda hadaba waxaan leeyahay kuwaasi la soo baxa fadlan 10ka koowaad baartiga koowaad la soo baxa insha Allah ardayga dhiman wali aan iibsan buugan numberkan oo WhatsApp ka hayga la soo xiriiro ama kale waxaan ku dhigay WhatsApp ka linki ayaan ku dhigay commentiga linkiga aan ku soo dhigay WhatsApp ka ka la xiriir fadlan link si toos ah isaga ku dhufo marka isaga ku soo hagaya ama si toos ah WhatsApp ku keenaya part 1 baartiga ama qaybta koowaad waxaan ka qaadanaynaa jumlada koowaad ilaa jumlada kontonaad maadaama jumlada koowaad ilaa iyo boqolaad ayuu ku leeyahay jumlada koowaad ilaa iyo boqolaad waxa waaye ilaa iyo marka part 1 le waaye part 1 meesha ku dhamaaday sidaas laakiin hadda maanta waxaan qaadanaa jumlada koowaad ilaa iyo kontonaad ayaan qaadan doonaa ila soco fadlan jumlada koowaad waxay ku leedahay I wake up before sunrise every morning. I wake up anigu waxaan toosaa marka wake up waxaan u qaadanaynaa inay tahay wake up waa marka qofka hurdada uu ka toosaa la yiraahdo wake up toosay I wake up waxaan hurdada ka toosaa before sunrise qoraxda intaysan soo dhalan ka hor every morning subax walba jumlada labaad I need a glass of water right now. I need waxaan u baahanahay a glass of water koob biyo ah glass biyo ah ayaan u baahanahay right now hadda isla waqtigan I need waxaan u baahanahay a glass of water ama water koob ama glass biyo ayaan u baahanahay right now hadda ayaan u baahanahay jumlada saddexaad waxay ku leedahay please turn off the light when you leave. Please fadlan turn off the light nalka si demi turn off waa maxay demi nalka si demi when you leave markaad baxayso markaad tagayso nalka demi please fadlan turn off iska demi ama demi the light nalka demi when you leave markaad baxayso okay jumlada afraad waxay ku dhahday iyaduna I'm getting ready for school. I'm getting ready for school waxaan isku diyaarinayaa iskuulka I'm getting ready waxa waaye isku diyaarin waa macna I'm getting ready waxaan isku diyaarinayaa for school iskuulka isku diyaarinayaa adigu marka waxa qaadanaysaa I'm getting ready kadibna halkan waxa ku qoraysaa for the meeting kulanka aan isku diyaarinaya dhig kartaa ama for the conference shirka aan isku diyaarinaya marka halkaas ayaad waxaan aad ka kala bedeli doontaa adaa bedelan doono I'm getting ready anigu waxaan isku diyaarinayaa for schoolka ama dugsiga isku diyaarinaya jumlada shanaad the bus arrives in 10 minutes. The bus gaariga baska arrives wuxuu yimaadaa in 10 minutes 10 daqiiqo gudihii ayuu ku yimaadaa isaga the baska gaariga baska arrives wuu yimaadaa in 10 minutes adigu wuxuu yimaadaa adiga 10 daqiiqo ayuu ku yimaadaa gaariga baska jumlada lixaad waxay ku tiri I forgot my notebook at home. I forgot waxaan soo ilaabay my notebookgeyga marka waxa la yiraahdo xusuus qorka ayaan ku soo ilaabay at home guriga ayaan ku soo ilaabay I forgot waxaan soo ilaabay my notebook buugeyga xusuus qorka ayaan ku soo ilaabay at home guriga ayaan ku soo ilaabay jumlada toddobaad waa maxay can you help me with this task. Can you help me ma iga caawi karaysaa with this task shaqadan gaaban shaqo yar la yiraahdo task waa maxay shaqo yar ayaa la yiraahdaa marka can you help me ma iga caawin karaysaa with this task shaqadan gaaban ma iga caawin kartaa jumlada sideedaad I usually eat breakfast at 7. I usually anigu badanka inta badan I usually anigu inta badan eat waxaan cunaa breakfast quraacda waxaan cunaa at 7 todobaka saacadu markay tahay 7 subaxnimo ayaan cunaa 7 subaxnimo ayaan quraacda aan cunaa jumlada sagaalaad waxay ku tiri iyaduna u fiirso let's sit here and talk laba qof ay isla socdaan ama laba qof adinkoo tihiin waxa leedahay marka let's sit here halkan aan fariisano okay let's sit here halkan aan fariisano and talk oo aan wada hadalno marka halkan aan fariisano oo aan wada hadalno let's sit here halkan aan fariisano and talk oo aan wada hadalno marka dib aan ku xasuusiyo saaxiib numberka WhatsApp-ka waa kan
buuggan waxaa helaysaa isagoo PDF ah. Ha mogaanin inaad naga soo dalbato buugga oo PDF ah. Hadda ku iibso buuggan qiimo yar intuusan qiimihiisa uusan badan. Okay, jumlada tobanaad waa maxay marka? Jumlada tobanaad waxa weeyaan I feel tired after a long day. I feel tired, anigu waan daalay, after a long day, maalin dheer kadib waan daalay. I feel tired, anigu waan daalay, after kadib a long day, maalinka dheer kadib anigu waan daalay. Macnaha qof shaqeynaya maalinkii oo dhan marka kadibna saacadihii marka waxa la gaaro markaas uu leeyahay marka I feel tired, anigu waan daalay, after a long day, maalin dheer kadib. Okay, jumlada 11 waxay ku tiri what time does the school starts? What time waqtigee ama xilligee does the class ayuu fasalka start u bilaabanaya? Arday baad marka waxa weeyaan ama wax la yiraahdo qof baad weydiinaysaa xilliga fasalkooda uu bilowdo, xilliga sida wax u bartaan. Waxa leedahay what time does the class starts? Fasalka goormo ayuu bilaabanaya? Xiisada goormo ay bilaabanaysaa marka? xiisada fasalka ama iskuulkiina goormo bilaabanaya? What time does the class starts? goormo bilaabanaya fasalka ama classka. jumlada 12 waa maxay? I'm looking for my phone. Anigu waxaan raadinayaa mobilkayga. Mobilka ka lumay. Marka adigoo wax raadinaya waxa loo yiri marka what are you looking for? Maxaad raadinaysaa? Markaas aad leedahay I'm looking for my phone. Anigu waxaan raadinayaa marka mobilkayga ayaan raadinayaa. jumlada 13 waa maxay iyaduna? Please speak a little slower. Please speak a little slower. A little slower. Please fadlan speak u hadal a little slower, si hoose u hadal. Si hoose ayar ah u hadal. Si ayar oo hoose u hadal. Please speak a little slower. Fadlan waxaad u hadashaa si hoose oo degan oo slower ah u hadal. Okay? jumlada 14 waa maxay? I don't understand this question. Anigu su'aashani ma fahmin. I don't understand. Anigu ma fahmin this question. Su'aashan ma fahmin aniga. Okay, jumlada 15 waxay ku tiri I will call you later. I will call you later. Dib ayaan ku soo wici doonaa. Later waa dib waay. I will call you later. Dib ayaan ku soo wici doonaa niyow. jumlada 16 waa maxay? The weather feels nice today. The weather cimiladu feels nice today. Maantu waa fiican tahay. Cimiladu maanta waa fiican tahay. The weather cimiladu feels nice today. Maanta way fiican tahay. Okay, feels nice way fiican tahay today maanta. Marka maanta ma kulula mana qaboobna laakiin way fiican tahay waay cimilada. jumlada 17 waa maxay iyaduna? I'm waiting for my friend. I'm waiting for my friend. Waxa lagu yiri who are you waiting for? Kuma aad sugaysaa? Whom are you waiting for? Kuma sugaysaa? Waa maxay marka? I'm waiting for my friend. Waxaan sugayaa saaxiibkayga. I'm waiting for my father. Waxaan sugayaa aabahayga. I'm waiting for my dad. Ama aabahayga sidaas way soo noqonaysaa. I'm waiting for my uncle. Waxaan sugayaa waxa la yiraahdo uncle ama adeerkayga. I'm waiting for my teacher. Waxaan sugayaa macallinkayga. Adigu ku bedela marka qofka adigu aad sugaysay. jumlada 18 waa maxay? Don't worry about the mistake. Don't worry about the mistake. Fadlan ha ka walwalin khaladaadka, ha ka walwalin. Okay? Don't worry, ha ka walwalin about the mistake. Waa maxay? khaladka aad samaysay ha ka walwalin fadlan. jumlada 19 waa maxay? I need to buy some food. I need waxaan anigu u baahanahay to buy inaan soo iibsado some food, wax xoogaha cunto ah oo raashin ah ayaan doonayaa inaan soo gato oo soo iibsado. Okay, jumlada 20 u fiirso haday. This place is very crowded. Okay, this place is very crowded. This place meeshan ama goobtani is very crowded. aad bay u camiran tahay. Waa goob camirana tagtay camiran. Waad yaabtay marka. Waxa leedahay this place is very crowded. goobtani aad bay u camiran tahay. jumlada 21 waa maxay? I prefer tea instead of coffee. I prefer anigu waxaan doorbidaa tea shaaha ayaan doorbidaa inaan cabo instead halkii aniga aan ka dooran lahaa of coffee ama qaxwada intaan cabi lahaa waxaan ka doorbidaa shaaha. I prefer tea, waxaan ka doorbidaa shaaha instead of coffee markii loo eego qaxwada. Okay, jumlada 22 waa maxay? Can I open the window? daaqada ma furi karaa? Can I open? anigu ma furi karaa the window? daaqada ma furi karaa? Can waa maxay? awoodid way macna awood ina wax awoodi karto. Can I open? anigu ma furi karaa the window? daaqada ma furi karaa buu yiri.
jumlada 23 waa maxay I'm learning English every day I'm learning English anigu English aan baranaya every day maalin walba I'm learning English anigu waxaan baranaya English every day maalin walba English ayaan baranaya aniga jumlada 24 the lesson ends at noon the lesson casharku ends wuxuu dhamaadaa wuxuu ku eg yahay at noon duhurkii ayuu casharka noo dhamaadaa arday baa weydiisay xilliga fasalka uu bilowdo wuxuu ku leeyahay xilligaas uu noo bilowdaa haddana the lesson ends at noon casharka wuxuu noo dhamaadaa haddana ends waa maxay marka dhamaadid waa ends dhamaaday the lesson casharka ends wuxuu dhamaadaa at noon xilliga duhurka ayuu casharka noo dhamaadaa jumlada 25aadna I lost my pen somewhere okay I lost my pen qalinkeyga ayaa iiga soo lumay somewhere meel baa qalinkeyga iiga soo lumay qalinkeyga ayaa iiga soo lumay meel somewhere meesha ay tahay lama garanayo marka somewhere waa maxay meel uun marka meesha ay tahay lama garanayo I lost my pen qalinkeyga waxaan anigu iiga soo lumay somewhere meel uun ayaa qalinkeyga iiga soo lumay buu leeyahay jumlada 26aad waxay ku tiri please write your name here please fadlan please waa maxay fadlan write your name here halkan ku qor magacaaga please fadlan write ku qor your name magacaaga here halkan ku qor magacaaga please fadlan write your name here halkan magacaaga geli oo magacaaga ku qor okay jumlada 27aad I feel hungry already I feel hungry already mar hore ayaan gaajo dareemay aniga I feel hungry waxaan dareemayba ama felt adii karta laakiin hada waxa waa jumlada aad waxa la yiraahdo dhanka grammarka marka uu fiirino I feel hungry already anigu mar hore ama xilli hore ayaaba gaajo i qabatayba ayaa dhahaysa marka jumlada 28aad waa maxay let's start the meeting now let's start aan wada bilawno the meeting kulanka aan wada bilawno now hadda kulanka aan wada bilawno let's start aan wada bilawno the meeting kulanka now hadda kulankii ama shirkeena hadda aan wada bilawno jumlada 29aad waa maxay I agree with your idea anigu fikirkaaga ayaan ku raacsanahay I agree anigu waxaan ku raacsanahay with your idea fikirkaaga ayaan aniga kugu raacsanahay jumlada 30aad waa maxay iyaduna I don't have enough time anigu waqti igu filan ma haysto I don't have anigu ma haysto enough time waqti igu filan ma haysto enough waa maxay ku filan waxa dhici karta I don't have enough money lacag igu filan ma haysto I don't have enough family anigu qoys igu filan ma haysto I don't have enough time hada waa maxay waqti igu filan ma haysto waa jumlada 31aad okay jumlada 31aad waa maxay the shop dukaanka opens wuxuu furmaa early xilli hore dukaanka waa la furaa the shop opens dukaanka waxaa la furaa early xilli hore ayaa la furaa jumlada 32aadna I am trying to improve my speaking I'm trying anigu waxaan isku dayayaa to improve inaan kor u qaado oo horumariyo my speaking hadalkayga luqadda Ingiriisiga inaan horumariyo ayaan isku dayayaa I'm trying to improve my speaking anigu waxaan isku dayayaa inaan horumariyo hadalkayga jumlada 33aad waa maxay please wait for a moment fadlan sug wax yar sug daqiiqad yar sug please fadlan wait for a moment sug wax yar in yar u kaadi in yar sug waay jumlada 34aadna I heard the news yesterday I heard waxaan maqlay the news wararka waxaan maqlay aniga wararka waxaan maqlay yesterday shalayto ayaan wararkaasi aan maqlay ama the news war I heard aniga waxaan maqlay the news waxaan maqlay yesterday shalayto ayaan maqlay aniga jumlada 35aad this chair is uncomfortable this chair kursigan ama kursiga this chair kursigan is uncomfortable waa mid aan raaxa lahayn kursiga raaxa male in lagu fadhiisto macna raaxa lagu dareemay this chair kursigan is uncomfortable waa mid aan raaxa lagu dareemin waxaan markale ku xasuusinayaa saaxiib buugan hadii aad ka heshay oo la dhacday isagoo PDF aad naga heli kartaa waa lagu soo dirayaa WhatsApp-kaada lagu soo dirayaa adiga meel kasta ka daawacan doona buugan hadeer arday fara badan ayaa isku diyaarisay oo qaatay adiguna maanta ha seegin inaad qaadato numberka WhatsApp-ka aad nagala soo xiriiri karto waa ka jumlada 36aad I'm planning to study tonight anigu waxaan qorsheynayaa to study inaan wax barto tonight caawa inaan wax barasho aan sameeyo oo macnaha ayaan qorsheynayaa I'm planning waxaan qorsheynayaa aniga to study tonight inaan caawa wax barto
jumlada 37 waa maxay iyaduna can you repeat that sentence can you repeat maku soo celin kartaa that sentence jumladaas maku soo celin kartaa jumlada lagu weydiiyay ama waxa leedahay qof wax ku weydiiyay wax ku sheegay waad fahmi weyday waxa leedahay can you repeat that sentence jumladaas maku soo celin kartaa 38 waxa maxay I'm proud of your progress I'm proud of anigu waxaan ku faanaa your progress horumarkaaga I'm proud of your progress anigu horumarkaaga waan ku faanaa I'm proud of anigu waxaan ku faanaa your progress horumarkaaga waan ku faanaa jumlada 39aad the road is very busy the road wadada is very busy aad bay u mashquul badan tahay the road wadada is very busy aad ay mashquul u tahay jumlada 40aadna I need a short break ana waxaan u baahanahay nasasho yar I need waxaan u baahanahay a short break nasasho in yar oo nasasho ah ayaan u baahanahay short break waa maxay wax yar nasasho adigu aad qaadato waay okay jumlada 41aad I feel better today maanta wanaag ayaan dareemayaa ama maanta waan fiicanahay baa dhigi kartaa I feel better today anigu maanta wanaag baan dareemayaa ama maanta waan fiicanahay jumlada 42aad let's solve this problem together let's solve and wada xalino this problem dhibaatadan aan wada xalino together si wada jir ah dhibkaan aan wada xalino si wada jir ah anagoo iskaashanayna dhibaatadan aan wada xalino let's solve and wada xalino let's solve ala solve ma let's solve and wada xalino this problem dhibaatadan together si wada jir ah aan wada xalino jumlada 43aad I'm ready for the test anigu waxaan diyaar u ahay wax la yiraahdo imtixaanka gaaban imtixaanka yar ee tijaabada ah ayaan diyaar u ahay I'm ready anigu waxaan diyaar u ahay for the test imtixaanka tijaabada ayaan diyaar u ahay okay jumlada 44aad waa maxay please close the door quietly please fadlan close xir the door albaabka u xir quietly si ayara albaabka si ayar ah oo tartiib ah u xir please fadlan close hit the door albaabka quietly si ayar oo yar u xir albaabka jumlada 45aad waa maxay I don't like waking up late I don't like anigu ma jecli waking up inaan hurdada ka soo tooso late xilli dambe oo aan daahay inaan hurdada ka soo tooso ayaa anigu aan necbahay waa I don't like anigu ma jecli kama helo I don't like anigu kama helo waking up inaan soo tooso late xilli dambe jumlada 46aad the food smells delicious the food cuntada smells waxay u carfaysaa delicious si macaan the food cuntada smells way soo carfaysaa delicious si macaan bay u soo carfaysaa cuntada jumlada 47aad I will send the message now I will send waxaan soo diri doonaa the message fariinta now hadda I will send the message now fariinta hadda ayaan kuu soo diri doonaa jumlada 48aad I'm interested in this topic mawduucan anigu aad baan u xiiseeyaa I'm interested anigu aad baan u xiiseeyaa in this topic mawduucan in laga doodo laga hadlo ayaan aad u xiiseeyaa jumlada 49aadna the room feels too warm the room qolka feels too warm aad buu u diiran yahay the room qolka feels too warm aad ayuu u diiran yahay the room qolka feels too warm aad buu u diiran yahay qolka jumlada 50 waa maxay I forgot to change my phone waxaan soo ilaabay inaan telephone charge inaan soo dabeeyo oo soo jaajareeyo my phone mobilkayga I forgot anigu waa ilaabay to charge inaan dabeeyo my phone mobilkayga halkaas ay noo joogo jumlada 50aad ay noo joogto saaxiibayaal buugeena hore aan idinku sheegay WhatsApp-ka wuxuu idin yaala qaybta commentiga ku dhufo qaybta commentiga WhatsApp-ka ku yaala WhatsApp numberkeena ayuu si toos ah kuugu xiri doonaa halkaas ayaad markaa igala soo xiriiri kartaa adigoo buuga dalbanaya buugan hadda iibso saaxiibayaal dhammaan ardayda waxaan u rajaynayaa guul wacan iyo buuga inay helaan waa maasantiin dhamaantiinaba halka igala soco anigoo konton u soo diyaarin doono markastana waxaan ka shaqeynaynaa horumarkiina adinkuna maanta like ku taageera sidoo kale aad share gareys insha Allah waa soo dhawaada mar kale